na sa wodi wani kyerɛ mu ɛwɔ bono mantamu a maame ya yabɔ ne din sɛ nyame adom a wɔmɛyɛ soafo ɛmfa ma wɔ mo ɛyɛ owura yiri Justina Owusu Banahene wɔde atodwa kyerɛ sɛ nyame adom na wɔn mo gine tumu a ɛne agwekansie na henkro ɛbɛyɛ sunyaye sanse wodi wani kyerɛ mu ɛwɔ bono mantam no mu a wɔn ani agye agwekansie ho nsɛm mu papaapa. When it comes to school or schooling or opening up a school, there should be a football field or a playing field so that people can exercise. Then other talents can be on earth apart from academic work. Yewa bodi awura ho abia na santimanta munso panyini ya nei beto na no na obawa kwa be mantan so afọ nyamfo Simon Osemensa odi tu just nsem ya nipa bi beka fa ho so no ama postifo akwachi asorefo no onya no kresan se asorefo no dede bia ba yetetue na so je dede be kra kire yi me be pa na chewo. Honorable member, I'm somebody who is free with all the various seats, and I will not do something against maybe a party. Na mampanyin dada John Dramani Mahama enedai wano akwa wano ho mpane ade atia COVID-19 ya ekwaso ne nam so ma ode adesre ato Ghana de hye nyina ne musa enuro ya yede aba ye ba bobbo mpane no Ghana de hye nyina fa ohunyim na eyasempa ya ebeboa. All Ghanaians should avail themselves of this vaccine, and indeed in Africa we should be less hesitant about taking vaccines because Sanro ya ba we panie ya asante hene one ne ho kani ba nso ba akwa obi ne Dr. Emmanuel Tinkran a chire masante mantam sadia nipa bebre ni nsem bebre a omo kan afi bebre ya mi so omadwen ebe sakra ewo vaccine na ade ba ensem we ni afoforo pinu a eneditie edika abawo mu ya nwumre yase nkonwa yede somo se radio link no num empa mu Kaseɛ Mwaken kanfo ayeme wachirama chiame kwadwo usu mene obapa efia abuajewa. Afe Kaseɛ bono enkyire mu ankasa enie mampanyire na nado na anu ada na wopaw asoafo sade bɛyɛ na yankwankwa toto wo ma no na wo mo nsɛm bisa hodo ya ye bebisa wo mo ni nyina to asomu a wo mo babɛboa na mammo no atimi afa ne ntima pafira na asoafo ya wo pa wo mo no sɛ wo kwamra hyɛ badwafi a ye wo badwakuo ya wo mo na toto sampanifo no nyina no na wo mo bisa wo mo nsɛmfu ahodo na ɛto asomu a Wamu nyina timi aba besom sa soafo ewo omanmu edi adaso eye appointment committee na panimfo ya wonmo da appointment committee na no wamu di aba beto dwase ensem bi na monteso ya edi ahim ehu behia se won baba monteso na won baba ba kire mu ede afa sansem no sanse e ba bi akotokeka kro no enya de a ebe boa kra na ensem ahodo ya appointment committee wamu di aba monteso ya womo ka enu bia eye se na anu ada na ebeto dwase e mampanyine na adu dankwa kufu ado na so afọ ya wapa wo ma ya toto wo ma no momiensa sa bere dia dom kuma ya wonu mo ewo mra hye badwafie ya wonu mo ti appointment committee no so no wonu mo kire se enipa miensa no wonu mo nsem no enya dia eto asomo enu ti wonu mo disqualify wo mo enyinata na eba ne se ye no na wopani ya wonu na ye dwamtranin edima appointment committee yenwura Joseph Osewusu dodo na bo ne mra ne friend Joe Wise wa ba monte so ya wode ato dwa kire se ensema ekoba nyina no enya dia nokre ewo mu na woni fa bia no ana wo mo kire se enipa miensa ya sabre yatimi disqualify wo mo no emu biako eye wosoafo ya wono na ba behwe enkitahudie wonsam so ewo man mu oyenwura akwadwo opankroma se wuyi ono mfiri ho no mu a wosoafo ya wo ba behwe awrokwacha honsam so Dr. Owusu Afriye Akoto and afei Minister Designate for Fisheries and Aquaculture Mame Mavis Hawa Kumsen Sankrop Sampani Fomiensa
ɛna wɔ mudia ba beto dwa kyerɛ sɛ ɛdɔm kuma ya wɔn mo mmarahyɛ bedwafia no na wɔn mo te appointment committee no so no wɔn mo kyerɛ sɛ ensɛmisa ahodoɔ ya wɔn mo bisa wɔn no ɛntɔ asom ɛno nti wɔn mo disqualify wɔn na ɛnum ɛna yɛnwura Joseph Osewusu wɔde ato dwa kyerɛ sɛ appointment committee wɔn mo timi disqualify wɔ biada na mo botaye ya yɛde afa wɔn mo nyinaa ɛyɛ sɛ wɔn mo totototo wɔn mo nyinaa no na wɔn mo di wɔn dwumadie nyinaa wie no wɔn bɛsan de saa nsɛm no nyinaa ba mmarahyɛ bedwafie na wɔne a ɛsɛ fata sɛ wɔn betumi ato din no wɔn matumi ayɛ wɔn dwumadie nyinaa na mmom sɛ wɔn mo ba bɛgyina so na wɔn aka sɛ asomasi anaasɛ ɔbɛntene yɛyi no de na firim san sɛ yɛbisa no nsɛmisa bio no kwan a ɔfa so yi asom ɛntɔ asom anaasɛ ɛtɔ asom ɛno nti yɛyi na firim anaasɛ yɛde ne egyina mo no wɔkyerɛ sɛ nya wɔn dwumadie yɛ a yɛde ahyɛ wɔn nsa no no yɛwura Joseph Osewusu ɛkyerɛ sɛ animanim ayɛ yɛ yɛkasa yi wɔbi bia da ni hɔ no mo a yɛ disqualify no wabra yɛ kwakwato na no na wɔn mususuo sɛ nsɛmisa ahodoɔ yɛ a wɔn bisa no ne kwan a wɔfa soɔ ɛyiyi ano no ɛntɔ asom ɛno nti obi bia da yɛ a wɔbɛgyina mmɔnten so na wɔbɛka sɛ yɛwura Kwadwo Ɔpɔ Nkroma Dr. Owusu Afriye Akoto saa nso so ɛna maame Hawa Mavis Kumsen wɔn disqualify wɔn nyina no yɛmmɔ saa nsɛm no nyinaa ɛntungu ɛyɛ nhurobo nhrama nsɛm ɛyɛ nsɛm bi a na ɔkura bi ada anim onimonyamfo Joseph Osewusu. Honorable colleagues, yesterday at the meeting here, none of these matters were discussed. It is this morning that these matters were forwarded to me by the Chief Whip, Deputy Ranking Member. Some of them, I look at them myself and I compare with the answers that we're giving. They are not matching the issues that are led to have been raised. So I encourage you to stay away from making public pronouncements on things which undermine the integrity of this committee. If you go out to say a person said A, B, C, D, E, for which reason we are doing Y, X, Y, Z. But the video shows clearly that he did not say the things he purport to be a decision of the committee. We are not taking any such decision. I think it was for good reason that the leadership decided that these are the matters. We discussed them. We agreed. We'll move on. Those matters are matters you said you wanted further clarification. But before the matters reached me, they're already being discussed in the media. I think it is most unbecoming of us, any one of us who participated in this, who encouraged this discussion. Indeed, by outstanding others, one of the acts which can bring you to the Privileges Committee is discussing matters at a committee which is intended for the House but has not reached the House. Sometimes people say I'm too strict, but truly, that's my training. These are the rules, we go by it. So please, let us work as a team, as a committee. We can always agree to disagree. And that's why it is a democracy. But we should not take out of here matters which have not been decided by the committee and discussed as if they are committee. This committee has no power to reject anybody. Let that be clear. This committee has no power to reject anybody. Our duty is to make recommendations to the House. The House may accept or refuse our recommendations. There's nothing going on here which is final. If we understand that. One better recommend to be Sumasi, Quanya wa fast yin in some misanano, a yafanwa, Wabeya Jumapa, and Yanfano Nambum, Comatino, and Azabakun, one need to me, say as Sumasi and Asobenti, Yen you know every monanso so, a Wamato to a Munina, no Aviano. Now, Panophobia Quaquina baby, and then some trophone Beatrice Como. Now, when Maka the enemy was it? I want to say and Krataya Kohuyano, a baby, and our Cocohuno. Now, one no crampoya. I will yet jump training Adema appointment committee. No, now, Sassam, Yamfama Matunanim, and Utina would him be beata at the Fahu Quapemesa, Wokokonia be Akenkaya, our Manchiano, and a young Joseph Osewusu, what did you just say? I want Munyo Jumedia Hodoya, Yadia Shawamonsa, and on a Babwa. Ama wambo tayaya mampanyine na nato ehwe kwan no ebe tumi aduru ho ya tonsa no so ne appointment committee ni na de batenase mpanyfo ahodo mesamiensa ne bekopie ngobanim ya ne betotoba no ne de odi kan ko no ande awso de dr sumienu miensa Mono East mantami panyina baboni dini sinyame ya adom a ene bagene tuma o maya mantan so aforo ni nyamfo kwasi eye aduchan ne okotenase ne watenase abebusebusa nensen na munyamfo herina Idrisu you are no ya rank member de ma appointment committee ni na fenso no oye minority leader wa mra sebedwam obehwe opene nchi na de a nhwe wanima uye bia uye sundie ni papa wo hojo
we kura de nkananse ya bo asundwe hene san se hwe woni nsina ositie na wonya bi aye basabasa kura tamare south mrashe dani eye ha na du so kira se ohwa papa ya obu no ho pa ne dwumadie ya wodi nyina no so no odi de boa mampontu de ba no de boa nso ko bi obafa bia ne sa no de hu no wotidie se na me ya dom ne ba de papa ituma oba na dwuma yie se de ose no afata ne atim aboa mantan a kwankane wabra hel na idrisu obi so nyamfo kwasi adujansem no no nso oyi na no ndo ko busansa wo ye tutirafo ana no obetensem me de menya tutirafo ne hel na idrisu asa busansa se so wa presen ka be mraso dani kura penkin tampo sa tabato mpasia ne so ne afi beniem ne okwa pre sa akondwa yi ne sa ba na bato no ho no ntokwa bi si ma na ne nshawa uye sundie nipa ne Ghana Meteorological Service Agency why adwuma ho se board member pen ne kwane bania no befa so ma baja wiemu pade hunufo mpanyimfo betim aboa mbadwuma die atim akonkane ne ne munyamfo akwasi aduchan nanu yie olensembusa Haruna Idrisu obisa no yenkoti. You contested the Kintampo South constituency which year? 2004, Mr. Chairman. Were there any associated violence in the elections that you were associated with? Not at all, Mr. Chairman. You are a very peaceful person, I presume. Is that the case? Yes, Mr. Chairman. You work with the Ghana Meteorological Agency. What do we need to improve as board member between 2003 and 2007? And you know that Ghana still has problems with appreciating weather and reading weather, particularly for air services and for the provision of aeronautical services. What do you have to say to improve the Ghana Meteorological Agency to deliver on its mandate, having served on the board? Thank you, Chair. Thank you, Mr. Chairman. Ghana Meteorological Agency has come a very long way. I remember when I was on the board, they had problems with collecting revenue from agencies or institutions like the Ghana Airport Corporation and other airlines. Currently, they are well settled and they are stabilized. I personally believe that with the use, if they leverage on the use of ICT, tracking their revenues and then looking at other areas where they can get revenue. Because, Mr. Chairman, you agree with me that ICT is quite expensive, the initial capital outlay. So if they are able to generate enough funds and the budgetary allocation is somehow increased, I think they will be able to do their work effectively. Ni wanyamfo kwasi aduchan notice oni ni wanyamfo Haruna Idrisu bedi di nkwanti obusana na eya no obisana na eya no no achi ni obusana se oba eye tachima nkroponim ya no wabunu east mantama oye mantana kura hinkura dwakasia pa wo ha panyini wabai abane no betima ye de aboa amannei tachima ndwa atim abaya dwakasia wiase nyina beka atim akaso tachima ndwa de odimu no oka hu bi papa yi cheche ni nsem wu championfo sa anya hwekura no abafo kwane so ya mpanyimfo be di bedwuma ya na ebe di obwa ama nkorofo bedwede atima kwanka no betuma ma bia bam ono nkwankwada nkyene sikagegea ya abagegi no wotwa hono so no behwe ni babia waso akoto bia batim akoto ne sesia di sikagegea ndo hu ne se bia bidi mbagegea ntokuro no afofofom na akotete ato no ne di oba obehwe ama ne manyina akwankane yentie no munyamfo Haruna Idrisu on ewura kwasi adujan biem. Chairman, the Techima market used to be a very, very popular market, not just for Ghana, for the sub-region, for various products. It seemed to be losing its pride of place, and it's a major revenue source for the Assembly and for the government. You have any plans? You recall that President Mahama started the KJTR development. We have seen some now for Takoradi. Do you think that you want to work with the Ministry of Local Government and Rural Development for the development of the Techima market? Do you have any plans for its development? Yes, Mr. Chairman. Techima used to be a very big market and it continues, but revenue in Techima market keep on dwindling. So I think that working with the Minister of Local Government
and definitely working with the Ministry of Communication and Digitization to bring some elements of digitization or revenue mobilization using digitized tools. What has corn and maize and mango got to do with digitization? Maize, the women there want to be able to sell their maize well, want to sell their rice well. What plans do you have for the Techima market? Mr. Chairman, the question again, please. Techima market, what plans do you have for it? Digitization too urban for that market. Yeah, too modernized for that market. They want movement of maize, rice, sorghum, and others, and expanded stores facility for the market women there. What plans do you have? Thank you, Chair. Yeah, Mr. Chairman, one problem I do find there is that there is a lot of revenue leakage in the market. And if we are able to digitize the place and get real-time revenue collection, a situation which you can really see when money is coming in and other things. And the traders, the market women see that they are. Wahu, Hena do so busan seni dwa batono banche. Aburo, atokwo, mponche. Bejina fa abene digitization ono so odi akoye de ho ondi ya aba frodo apa kirem o kire se obasika senno ba bia ba hunu se bia onyunu fa no obesisi santokro nyina na makwane amusika ba bia o se otinkoto na adwuma o se bede ye no batim a ye ni ye yekotie ye ye ni munyamfo kwasi adujan oni ni munyamfo he na edus no owura aduja ono ne buru east one tempen fo ba hwe ni nkwane se obeye soafo na se wo ko bono mantam no mu a Mame ya mampanyine na nado wabɔ ne din sɛ na no toto ahodo ya ye toto sɛ ato mu a wo ma ya so afɔmfa ma wo mo ɛyɛ Mame Justina Owusu Banahene wo de atodwa akyerɛ sɛ wo kɔ abono mantam no mu a mabunu ya wo mo hɔ no ɛba na agukansie mu nsam a wo mu di akotene papaapa sɛ wo de wani kyerɛ mu ɛwɔ abono mantam no mu sɛ ya wo no ɛwɔ premier teams ahodo pi no a ɛna wo hɔ division 1 teams no ebebrebe na wo division 2 dia eno de kra ye mo ankan na wakọ piem ewo coast teams ahodo ya ewo bono mantam no eno nti nyame adom na won mo gire to mo ma ne be ye wo soafo ya wono na eba behwe bono mantam no so a ene sunya group no ankasa no won mo ewo agoprama bi wo ho na agoprama ya wo ho no sunya coronation park ho asem ena me kan ma me no kire se de agoprama ye disu agro esitie no sunya de na wo mo wo no enduru sa enu nti woba be yanhyehyɛ na wo matimi apagya mama na kwakoduru pempensuo bi a ebe hye maburu nunkuna ne ama wo mde wo ho ahyɛ agokansie mu sɛ de bɛyɛ na ɛbɛboa ama mabuna hodo ya wo no kɔ suku ya wotiri entimi ni mu awom na mom na nka agokansie mu nsɛm na betumi aboa wo ama wo makwakoduru ba bi a ɛsɛ sɛ wo mu duro no wo no nyina ɛho atimi atɔ wo mo Mame Owusu Banahene akyerɛ sɛ ene ya wo ba sɛ nyame adom na sɛ oba betena konwa no so a wone Mame ya ne bra twam wona wo ye soafo ya wono na wo hwe sunyan ana se bono mantam no so wo mu nyina ba beka wo ho abom na wo ma ye nhyehyɛ esanse se wodi wani kyerɛ mu awo sunyan ne mpota mu se ye no a na nan matam konwa da woroma wo ma wo ma sase tam ya wo mu de ba besi agoprama wo ho no mu a ba bua mabunu ya won kondo se wo mde wo ho be hye agoprama mu ana se agokansie mu nsɛm no emu ne sanse asonti ene se nyame adom na wo ba mu apɛ woba be yanhyehyɛ foforo na wo matumi apagya agokansie mu nsɛm nom ɛwɔ sunyaye ne mpɔtamu ama natumi agyenhini ɛwɔ hɔ ɛbabua maburu paa ama wo botae nom atumi ama ne homene so Mame akyerɛ sɛ wodi wani kyerɛ mu ɛwɔ sunyane west ne mpɔtamu sɛ ya emrahyɛ badwani ya wɔ hɔ wono kuro ya ɛna ya wɔsoafo ya ɛwɔ hwɛ nnwuma ɛna fe apade wo nsɛm so ɛwɔ man mu yenwura Ignatius baafo awua wabɔ ne homɔden paa ya wabia go prema kama pa ewo ne mposua so a ebeboa na hye mabunu nkurane ama wo mde wo ho ahye agokansie mu nsem enu nti nyame adom na wo mogine to mu a wo ba ne botaye baako ene se wo ba bo na wasiesie agokansie mu nsem ama na fa ne ntuma pa afira ewo bono mantam no emu Mame Justina Owusu Banahene. When it comes to school or schooling or opening up a school, there should be a football field or a playing field so that people can exercise, then other talents can be on earth apart from academic work. So in the same way in our social life, we should also give room for people to exhibit their sportive activities. And apart from it being an entertainment, it is also now
a business on its own. People play football to earn a living. And so let me use this opportunity to help me thank my able MP for putting up football force to attract the youth to have a play and train so that they can also be fit or be called for national and other teams. Mr. Chairman, together with my predecessor, Honorable Mrs. Amakuno Richardson, and at Suyan Traditional Council, we team up to get a place because we realize that the old former Football Coronation Park is not standard so far as sporting and football is concerned. And so we are trying to get a place. Do we have your word that you work to give them a standard football pitch? Yes, with my able ministers and MPs, we will lobby, put our heads together, Traditional Council to give us the land, and together we will make Sunyani one of the hubs for football and sport. Ane ya yekotie ye aya mame Justina Owusu Banahene. Wano ana mampanyina boni di se misa hodo ye bebisa no. Etasumu a wamesom se wosoafo ya wobehwe bono mantam no eso. Ne asante mantane nso panyine ya bebo ni dine owura Simon se mensa akwatena mpanyfo banim ne ansana panyine kra bakwa ne nsem bia de kana ba wansantwofo bankrata hodo one miamia hodo magana fo bre na ba aka bi one se betrese ne manyamfo Simon se mensa apai ompani paketikete ne di ochiri kware sa asore beye di oti ochiri se obefa o wafuma kurofo anajo ene hereba ne waki kansa wo boton so abompaye papai o be pan wo ba posifo kra ba be chewo ne ndi okosi ye ne se papai ba cha sa asore bi woni potam ho papai akwa ma posifo akwachi ba kofu benfidie nyina amani papa de be de gunasum na bra okopie wo appointment committee nani nnom ne owura asamo akuja to abla kwa obebusa ne se ne woyamfo sa mo se mensa wo de ningo ye ne wo yadwuma ofie hada wansan so adi eye soafo sa santimantan soafo mfie nan de atwami asem bi ba nansan se wo ma posifo akwakochi asori bi ma asane sane otie na da onya no kore waya turo ne be didi egu mensa mo se mensa so bia ni nsenye free mpe bia se ne bia di nkomo ne bia sere ne asane se de otie nie mimi mfie oni asoda ne yidi ne nhwe anaju da so ndon ko okobono mienu ho de twene pam afensam botetaleta ene ho turu tuo pe tiatien sa ontinya hwe osuan de kra hu ne wo sore kwa ho no ka che ho se asore odi nsura ho se de no si koro adiasa homo ho no nkwafam papa de naso aka ye nyina ni okwawura ne de ma de betia se papa ho sese no ene adura che no mpa ye bontontina papa yi sa wonya chesebiri kwa tinki kan ya aka sepe jama oye be bonsam ya wo tu akwane bempa ye na asine kwane enti ade se na yati hai environmental protection agency for bani be hwe be susu dede nti ba sa na be kwa ba ati aseba susu dede na ene regional coordinating council payfo be be susu dede yi be hu se sorry hwa ya na tra so be kwa chi be di be mfidie di koye ana no kro ho na sorry no ba no ya fo be twa kra tenten be pa na chaw no dia oye da kokase be kwa chi bi ne nkrofo be didi na ta no kra hwan kwa chi be mpayfo ya be hwedede so ne ba chi be nto sansa ne de no kra bia nim ne yenti owura Simon Mensa yawa modern sebo owura Simon Mensa ne no ama abusuafo hwanya bi atie sanse o chense sasa na be kan de to no so wampotan wase no akwakwoti asorefo fa hodie so no nyesa ne otie. Honorable member, I'm somebody who is free with all the various seats, and I will not do something against maybe a particular church or something. What happened was, it was around midnight. My house is just opposite the church, and the noise was too much. So I went there and told them that, no, it's late. Can you bring down the volume of your system? When I left, worse. Now because of the prayers, he's evil, he cannot sleep. Oh yes. Now the prayers, because of the prayers, he can't sleep. Let's shout. Then they increase it. So I came out. It was even risky for me. So I drove out of my house, went to Ija police station, and reported. And when they brought machine with an environmental officer to check the noise,
the level of the noise, and they realized they had breached the law. So they arrested them and seized some of the equipment. I didn't seize them. I used the right channel to do it. And after that, Honorable Chairman, if you permit me, I'll read a letter the solicitors of the pastor wrote to me to apologize to me. Also, Free Chambers, barristers and solicitors, addressed to Honorable Simon Osei, Ashanti Regional Minister, Kumasi, Ashanti. Dear sir, incident at House of Better Ministry, Angomasu, Kumasi, letter of apology. I write as solicitor for and on behalf of my client, Reverend Kwame Techi, of House of Better Ministry Church, Angomasu, Kumasi. I have been instructed by my client to write to sincerely apologize to you on the incident that happened or occurred at the House of Better Ministry Church, Angomasu, Kumasi, on 25th November 2017 at about 1 a.m. My client unreservedly apologized for his conduct as well as that of members of his congregation. Wahu. Nti anadwo donko hon ho be kitama krofo abatonyu matele aba ho nsem papa ibe kan ya ho a papa na ho hyehyente so ye ba ibro nsem anesa nti ho akokasa di atietia no nti nei o ma posifo ene anyo ne ma posifo kra ba chebe okoka se na environmental protection agency fo ne ba so be ye hwehwemu su dede no abro so atra so ono nti ne ba ho a be ba so ba pachi no ne de onkofa posi ni bia so ma chibiro ne bia ye free na so kra chebe pa na chew nti sa se na nkrofo ka so no o kire Christopher onpa Christopher se no no kra nim ne gana fo nyina ye ne nse enne amra soja fo be kwa eye ba setenam ne asetena ne nho no no beto nya se COVID-19 therefore asensa ne bebre na amadwefo bebre na no so no be ho agwakodim ne nhwemu na chine ne mpanfo cha se o dabi awo se beti nko be kwade ba home na watwemiensa kwansa be kono enne speaker owura edi ni apem pepepe na shibija etnase na shibija etnase speaker of parliament honorable aban sportsman baban ene tinemu na omaya tiafe efe enne no the bompa yi bibia wiye no enne ne da ye beki parliament is COVID-19 no na members ne staff maybe anya bi na wo so mo ko media akokosa no ho ya le ya koye no ene bia yi ane ya san ababak na me babak no na ene san se enkomodi ne nkita ho bibira ba be good speaker e table so na ho hwe gana ye constitution ne ye sounding order na nenka wo se president bomodin abema eye message of the state of the nation address eye February first week or second week no na association of parliament no suspension of sitting to common to ama we speak am e say nyame adomo on the 9th Tuesday by the in fact na president beba state of the nation address na city demiti honorable members na obi amobo ano ho as odibisia president no ti so no we are on the 12th Friday so no approval of the financial policy of ending 31st 2021 this means here can say budget for 2021 and also so ebaba the review budget no our massive jam intimate nema we no omunti si omo na mi ba wo sha sabi ye wonu eye COVID-19 vaccine aba eye president gentleman of the state president akwadini the second gentleman akwadini the now was a third gentleman of the state so abomodin so akwadini because of that and also so me adomo what me bravo no do pepe no a minister delegate for health everybody be good parliament no some of us no need be here at the attracted gentleman a speaker of parliament no be good via speaker of parliament as so the nanu di semono ebe tuja any bra was parliament no appointment committee any be a chairman of the committee our non a deputy speaker of parliament
abomodian le report no amo speaker asa report no mo nche no mo fama honorable members no no mo honorable members ni hwem na nyame adomo otena omo ntimi mu nusi ewo so na ni committee no report omo de ba ya no the whole parliament na abomodian hwem no ma diso na omo di eye ministers no betu no ma joma to ye report no de ba no ana parliament ni de abomodian e bi ahwe so in the parliament bomodian quarters na ni kokosi ye nti otene na me adoma ani ye hwe ni say appointment committee a report ne ba bi duye no ye be bomodian na ya hwe ni e be kwakosi e ma se bidwo yo dabra ya da se pa tena ye beba na fe se de obekwa kwakosi no so no wodi nkyeremu ama ya tiefo ne da se ni ya ba de bo for calling so usu dabra no tin se aton credit film na se bedwan no a chensi nya me ya atomo a ene empanfo de ato gya se state of the nation's address beba so ono ati budget nso mpanfo abakin kan bi ama Ghana fo ina ye hu yakonhoma nya ye bedi ni wa fi nse obesi akọ nti ba hwe ni nkwane nya me ya adoma che beto badwumadie so de obekọ bia no ye matiefo aso onsi wo ho na ya to Kaseɛ no so na ya de ani kyeremu ewo ensam foforo mu a na anu ada na beto odwa se mampanyini na nado na dawroma wakra AstraZeneca endura hodo edifri abrochima mu abepie mu wo mamu a yede ba wo Ghana de hye na ya boye ho ban afri COVID-19 no ho enam so ama mampanyini na nado woni ne ntwotwo mu twa na hwede abena ma me Rebecca na okan ko akufuado ewo mienu buanan eko 37 military hospital ekokwo wo mpane de na wo mu wo de awieye mampanyina be de akire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ewo no nso so ne ho kani wo mu so kwakwo wo mpane de na eno dai amanebo ya abatu ya Kaseɛ pono so ene se kane mampanyini John Dramani Mahama wone ne ntwotwo mu twa na hwede abena ma me Lodina wo mu so so ewo mu akwakwo wo mpane de na wabra kane mampanyini John Dramani Mahama wo je mpane no gu ne widie mu dweje ena ene ewo tufo na afutu ahodo ya wotu ye na otu bi pete ye ewa ne social media handles ne nyina eso na ensama ahodo ya mampanyini dada John Dramani Mahama wo me so ayetwa ye se wiase nyina hwe se mi ankasa me ye mampanyini dada mampanyini no bi ade agu me video eno nti woni a wonu mo di nduro no adi atwetwe ewo mamu wono wonu mo nto sa ansem no nyina ngu na wo mo soso nkwanwo panye no bi wonu fa mo ho ban amfri COVID-19 no ho sanse yade no ehu papa eni ye yekwatie ye aye mampanyini dada John Dramani Mahama ne wasantimantamu nso nei panie woni bi kwaso na santimantamu dia no kra ne ohyase se de mpanfo be kan ye no ona nso ma de otewire brawire ne krawire nwoma so otumfo se tutu ya otosumie no penso onne ho kani Lady Julia benso be kokwo be de ne nne mpanfo tena se abontene petem ma otumfo obwi na bati ma bade panie bi won ho se fi we che se aya krado so odene ho si ho a kire Ghana fo se panie no oye nya de se wo bibi obehwe onya de se wo ube important se de bi be ka me man be important man so nya de se be wo ba wo dia no be Kaseɛ no no kra bia wonim na abra ne woni na asini a wode panie wo no bedidi nkomo no odi otorin se he otiti se nkrofo be de won ne panie die onya de o papa de he panie ne nya ja onya yakura ti se panie ya wonde bia yi akura keto kro be de wona onsun sa pone na bi ni nei mpanfo che se be wo ampanso wo ye no ehun se sa no otie ne ne de asanse ne kire se Asante mantamu ene no base 150,000 AstraZeneca vaccine bi be de akwa abonten se be de akwa nkrofo ho ni otumfo se tuyo tosumienu okono ni wo hyere ntoma fita sanse na ekradware da okwokyere se odware ne kra afiri eye COVID-19 ho odware ne kra se de mamra se pepe ni wabra otumfo je ne pande ne mampo hene na no se bonsu ono nso owo bi afi mampo hema agya kuma gifia no so wo ne de ya ne nyina wo da di pefe se mpanfo atwawru na nintini be wa Asante mantamu be nso be wo bi ni wabra otumfo owo pande awie ye pe ene panyina akwa Asante mantamu a oda eye health service na no Dr. Emmanuel Tenkran ni wodi otudwa se hwe Ghana fo ehu nyina ho bi o so penso ankasa abewo ne pande we che se pande no onya de bia se be de obetwetwa nipa nkwa na so ana bede betwa wo ana bebe yipa afiri ho oya papa na afa so no ba wo Asante mantamu otumfo ma obi awie no bebe ma so jaka mansiri makoma ku dunan
ya ne nyina hye ye asante mantani no bedi alcohol ne bebekọ oboasi kuroponi nim ne honso ba ko wampane ni bi yente Dr. Emmanuel Tenkran de ne utumfo aye nipa bebre ni nsem bebre a omo kan afi bebre mi so omadwen ebe sakra ewo wasen na ade ba ko pe na ye nyina aye stre ese yare na ye nyina aye ko na ye ko nti yem pese obi abeyi ne ho afisa ko yimu if you say the vaccine is safe and what effective, so the assurance I dey mamo enti obi a owo asantimante mu ha oye eligible say owo pane ni bi no the best stress say ye bie kwan otumfo bie kwan enti no monko hospital bia ya hye say the dey ntutu na atu na obi a nkodi pane ni bi na ebebo aye yi kora wo mu ni say afi ya na ye hyase enti pane anu be ye adwuma enna bebre enti samre nyina na sese nyina ye be hyase ne ye be hye nose mask ye social distancing how for yensa na pane anu so be ka ho na me say ekono ye ko awie enti the injection is actually part of the control effort and yet and na ever solve all the problems. If you have to continue to adhere to the protocols, say the train. Ne ya yete Dr. Emmanuel Tenkran ne nya otumfo no nkwa ne be wo pane abi National Media Commission panyini ya wada no na fe so na ne wo mpanyfo ahodo ebre na Ghana Journalists Association mpanyfo ben so be na be ko wo bi ne International Press Center ho ne be ne kire ya ben so be pane ekotintim ba bati su kire se ba ho ba na di Africa COVID-19 ho former director Demographic Communications Group Limited na fe oya chairman of National Media Commission ora ya boadu ayaboafo na fe president of Ghana Journalists Association Roland Afemoni benina ba kabo nkoko wo apanye ni pi na ebe wie ye no be de banu asem de tuja normal very normal and as it is not different from all the jabs you've been taking. It's unfortunate that many theorists, conspiracy theorists swirl around the vaccination. It's also unfortunate that the journalists are perpetrating the mendacious narrative. Actually, I've been looking forward to it, and I have even written a couple of columns, articles in my column, saying that, there's something the UN itself described as vaccine apartheid, which meant the richer countries were getting all the vaccines whilst the poorer countries were not. So this is a good opportunity, and I was here quite early, determined to get my job. The process is very simple. I think it's all about how you do the classification. This place is for people in the media. Go there, get your job, and tell every Ghanaian that it is in our collective interest that we take the job. Ne ya yekotie nipa mienu ora ya boadu ayaboafo na fe Roland Afemoni. Ye free ahono a ye de ani kire mo ewo atebubu amantimansini ya wabono ismantam na emu. Na municipal chief imam aye Sheikh Alhaji Abdullahi Baki Mohammed Sani ewo de afotio akwadiama mozramifo ya wonom ewo atebubu amantimansini ne nyina mu wankanka mabuna hodo ya womo ho ena wo kire se tunumutu ya ekwasoa ewo mamu a Ghana mabunu bie wo mo de aye wo madwene se kian ne ke eno ena wo mo de ba ya adwuma no Sheikh Alhaji Abdullahi Baki kire se wo ye babunu na wo ye zongoni ana se wo ye mozramini na wonim na wo de ho kwakohyem na se ye do ba begina wo no na nim se ye ya wo be fa Qur'ani na wo de atoho abiem na wo kenkan ade akyerew se Qur'an no etia se wo ba ne oba beda etia se bema ne bema beda na emra ya Qur'an ana se asotwea ya wo de atoho no wo mo de amawon na Sheikh ya kyerɛ sɛ enei amabuna hodo api no a ɛna na ano antem no amanfo ani di ho na wo kama na to amabunu no bitirem sɛ wonim na wo bibia da ya wo ne mpɔtemu na ye de sa asɛm no ɛbato so ye ba ya pɛ wonya Stephen na so wo ma akwakopa abo na wo ma ba besi wo abo te sɛ de atwura kurunkurun ba abo no edi adanse ya kyerɛ sɛ yesi Stephen abo no ye ba ya wo sa pepepe enu nti wo ba koto asrɛ wo ye babunu eni sika chi ema wo bi nkwa brabra wo enkwa nkwafa uturumu
woyɛ ababaawa enkwanko di sikani brachi ema obi nkwa dada wo emfa ne nsa enkwanko hyehyɛ wase enkwanko fa sem bia ema na wankwanko nya saa amane no na Sheikh Alhaji Abdullahi Baki Mohammed Sani wadansam nyina di wabra woni ye nsam twani kwabena manu etwetwe nkomo ewo Atebubu mansinin yentie nkomo twetwe ya ekoso Ose se bema ni bema beda ana oba ni oba se obebo dwaman se bema ni bema oba ni oba beda ni boni eche se obebo dwaman fe dwaman so yankopon aka nche se obo dwaman a wonni yire se etwa mama akumaku wo ha nemo yesi ba ni oba beda bema ni bema beda no wo mu asotwe no eche sa dwaman bo no so yakomche ni aka nche se wo a ebechiw se wonni oba ni oba beda ana bema ni bema beda no yakomche ni si wo a wuye eni wa nso uda ho eyewono yan commission say yan twum asom yan kum kura emfiri asase so bia ye bechi no say ye kunu ye tutubo ekunu ye kunu ye nso ane asanhye no aka ho ye be kunu pakro no funu nso ne ahye no osi wo a be so mu no say ye to amena de utum ye atutubo abo ye tubo no bo no wu ane asanhye ye ne amena ni nyina we say wo di fi abasa ni bema efa mo abra emanso wo ho ema wo ho na bema waja oba na ukodi bemachi se omusuo ka obi ne se di ne ba me ha mama hu se mra wo Ghana feso mama na hu se kuransu mra wo me fa ne hu nche no baby gasi wo mo abu afia boadwo anati hoi uba wonu no se ubetimi ne nakeka eto asomu a na wadi wachi na se wo kwakofa turumu pa de ene wo nya Steven anso so de ato Steven awatwara kurunkurumu bi bato na Sheikh Alhaji Mohammed wato anso edi abasobo ema mampanyini na nado ebo ni nsem papa pa akire se mampanyina sine bose gesem no de enya de a wobesoso na wobeto akoso asre mampanyini se ba bia wode ne nan atintimo no wama ne nan kwa munya den na wonsi nketese de baye na ebetimi atu ase akora ewo omanyimu yentie nkyeremu ahodo ya ewo de mayen Yabai, in fact, waka some ama atoni paso. Let's say, Ubejina Unamu, say sebi Samusui Emma Yamaha, a boa basso, the way Wajina Unamu, Miss Sese, Ubejina Una Pinti, Yakupos Ubejina Wachi. And ya ye kotie ye aye municipal chief imam ya wano and the war Atebubu Amanti Mansinin Emu, Sheikh Alhaji Abdullahi Baki Mohammed Sani. Ya twansana so di akoyanim ne mani Ghana fi se kwave de ba ye de yasia so batum ne wunti hu se nipa bi ne ba so da so ba se mra ho semmen me ba jiro mani Ghana mo ba tia ne se kinke ne baba ben na wie nhani ni ba dio ba be de nan tokrom betikam bi ne ba de nan hwe so na fe ba pie mani Ghana ha yi ya ba immigrants baba ha ne ba fa kwambone so de ba kan illegal way no so bi bebe pie nwa mani Ghana hasia ene abunu yisa inkwata chima santan ba be pie ne Ghana Immigration Service mpan fo ba ne beti ahia so ya ba hwese nipa body fo bia wan fa kwoti kwane mewura mani Ghana hasei mpan fo ya ba wo ta chima nkroponi be ne sancho fo ya mane bo fo kodwo mrepa adidi nkomo ne ni na no be da to just say ni fa makọ ado watwi be chese be fini jeton ni baba du ta chima nkrodwo hasei ne Assistant Commissioner of Immigration Asia Enoch Abrakwa ano ni woni amana bafo di nkomo ba chense nnei se bia ba mani Ghana hase ya wose di nkrata se nyina deda kama wonti mfiri kro ni je mepie nga ba bu hase krata ba ne gina so a be ma akwane se bra no gina no wo hwebe nto ha da bi nyasa na so akono se de mani Ghana ofiri anu akọ bi kro so be bu sa se o krata wa he no sa pepe ye kro nga wonti mama ne nan ha sa wo bra krata bia nkitawo Asia Abrakwa chese mampana na da wakufo ado ne nsem akaye ahye so tunu be mieye na fe ba ne nipa brebe ba ha sei o chese fe wore na otoso nkono enye ni jefu be sa 42 na no bebe wura mane Ghana ha sia be hu be se tue bodom be kodo abe ono wachi fe wore da so do nunum ono so 25 ne ba so ba be fie me Togo na so be ko chi be anopa ya so no kama kuma kunum ya no so be ti woyo waya be firi he fa be firi ne je nipa ete ne kana ba de ba no bi ye GT 138-17 ka numbers no AS 2908-18 AS 3721-11 AS 1270-15 UE 153-90 GN 3516-14 nan ye betim bebreba bata so to sese di hye konkom
ben na twika ne pen for he ho firi hefa ne ho akɔ he ben de be firi ni je be kɔ he be kɔ Ivory Coast ho akɔ Ivory Coast ho nkɔ fa be mi sene ne ho nkɔ ne ho be fa kuro nka se ho ni se ya to yesiem ne Asia Enoch abrakwa ano yenti ne nsema wale to ya ne bɔfo no ani ni bi Ghana mampani Ghana border mu bebia ye fa ewura Ghana ha apart from airport no ya tutu ni nyina no because of COVID yare no enu nti no akwantufo obie ni ho kwan se ofa border bia ewura Ghana immigration for ye wotumi se ofa kwati kwan so ewura Ghana ha ese ye chew esande ukọ bebia ofi bae na America kreni ye hu se techiman ha no wo mu wiewie o mo fa kwati kwan so a wo mu nyina be wiewie techiman ha na wo mo pa ka akọ bia o mo kọ no na America kreni adwuma ye on the 9th February ye chi Niger for 42 ewo chobodom kwan no so chese akwati se group bi e de wo ma fi ba bi na wo de wo besie wo ho wo mo twen na de sa na wo ma san de wo ma atua so ekọ Côte d'Ivoire Inti ya chi wom sign the woman echo Niger back. And wachi 26 February. And also ya chi Togo for 25. No mo so woma fasa kwan na so era Ghana. Inti womo so ya chi womo e de womo koy. Na ahomachi ye nyane nti ye se still ade no eda so ekoso. Inti ye di intente ye bompempe wo akwantempo no so ema ye chi cars enum wo mo lodu efiri Bumpurgu side ho Togo for Niger for wo mo Côte d'Ivoire nti wo mo na mo hu won na ye wo mo ho adwuma asan de wo mo akọ wo mo krum no nti bebe de bo akọ ne je ho bentena ha wahu won ti mfa kwati kwane mefafa Ghana ha se wobro ya to yesiem nti be chi ho agoyin ba bo masa kọ we ba di porto ne wasana wakotena ukuru so esi abrakwa sande futu de Ghana fo nyina nkanka ye nuanu mozami fo so sebe se wuti zongo ba hwe ne nkrofo ba beta ba ye nkramafo ba hwe ne baba hye masara chi ho bebe ye bompa ya na beka da uhu bi sa se wom bo posifo amane ana beka chebe ne be nkoma sene pakoro so ne ba mfa ne nkosan se won tim firu mani metena ha kwambone sukude wa be se ba bi sa nso wo so